ನಮಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯನೇ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇಜರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ನು ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಾರ ರೆಮಿಡಿ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ನೈಟ್ಸು ಅದೇನು ಒಂದು 4-5 ಪಿಲ್ಲೋ ಸುತ್ತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಪೇಯ್ನ್ ಏನೇ ಆದರೂ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. When I saw her, she had a lot of pain. She had varus deformity, meaning bowing of the leg, and also a lot of sound coming from the knee called crepitus, and X-ray was showing severe osteoarthritis of both knees. This osteoarthritis means the wear and tear of the joint, which is a quite common problem in the elderly population after the age of 60. Because of so much of pain and deformity, we decided to proceed with both knee replacement for her simultaneously. ಆವತ್ತು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ತುಂಬ ರೈಟ್ ಇದು ನೀ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆವತ್ತು ಕೂಡ ಆಪ್ರೇಷನ್ನು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ಲಾಗಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರು. ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ 1 by 1 2 ಕಾಲದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು. Next day she had both knee replacements simultaneously. Each one took about an hour for us, and she did very well in terms of recovery. She started walking in a couple of days time. We discharged her on day 5 or 6, and she was able to do her own activities in a week time. Because she is so enthusiastic as well as active, she got on with her most of the daily activities very quickly, and in fact she joined her work also very soon compared to the other people. Now it's about an year after the joint replacement on both sides. She is doing so satisfactorily in terms of function, and she tells to me that she is not taking any painkillers since long time now. And also she has been now promoted as a Vice-Chancellor of the Mysore University now. ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾರಾಯಣ್ ಹುಲ್ಸೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ಲಾಗೇ ಇದ್ದೆ. ಮೊದಲು ನನಗೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಒಂದು ರೇಲಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ರೇಲಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. 100 ಮೆಟ್ಲಿದ್ರೂ ನಾನು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Knee replacement in this case is a clear example how good the knee replacement can be, because there are a lot of people in the community who suffer from knee pain because of the osteoarthritis. Because osteoarthritis or wear and tear is a very common problem. Over 10% of people suffer from the age after 50. So in this example you can see how pain is relieved as well as her activity is restored to an extent that she has been promoted to a Vice-Chancellor. For those suffering from joint pain, only advice is please seek the advice of a correct, a trained orthopedic surgeon who can deal with this problem very well.